ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ఎలా? జాబ్ ఇంటర్వ్యూ అయినా, కాలేజ్లో ప్రజెంటేషన్ అయినా, అంతెందుకు పాష్ రెస్టారెంట్లో వెయిటర్తో మాట్లాడి నీ క్రష్ ప్రియాని ఇంప్రెస్ చేయాలన్న ఇంగ్లీష్ రావాలి. మన సొసైటీలో ఇంగ్లీష్ని ఆర్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ పర్సన్ని స్మార్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ అనుకుంటారు. సాడ్ థింగ్ బట్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అస్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని ఈజీ అండ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ టిప్స్ ఇస్తాను. ఆ టిప్స్ ఫాలో అయితే మీరు కూడా ఈజీగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మాట్లాడతారు. సో జెంటిల్మెన్, నా పేరు రాహుల్, మీరు చూస్తుంది జెంటిల్మెన్స్ రన్వే. వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. English speaking tip number 1: watch, listen, try. నెట్ఫ్లిక్స్, వెబ్ సిరీస్, మూవీస్, యూ నేమ్ ఇట్, ఏది చూసినా సబ్ టైటిల్స్తో చూడండి. ఒక పర్టికులర్ డైలాగ్ని మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే ప్రాసెస్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ టిప్ నెంబర్ 2: రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ సీ. అది ఏదన్నా సరే, బిల్ బోర్డ్స్, ర్యాపర్స్, అదెందుకు బస్ వెనకాల ఉన్న చిన్న సెంటెన్స్ అన్నా సరే చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ సెంటెన్సెస్ చాలా ఈజీగా, చిన్నగా అండ్ అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. బుక్స్ చదవండి, న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి అని మాత్రం నేను చెప్పట్లేదు, బికాస్ ఈ వీడియో ప్యూర్లీ బిగినర్స్ కోసం మాత్రమే. సో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. సో దాట్స్ టిప్ నెంబర్ 2 ఫర్ యూ. నౌ మూవింగ్ టు టిప్ నెంబర్ 3: లర్న్ ఆర్ ట్రై రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ యువర్ లెవెల్. బిగినర్ ఒకటేసారి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ వొకాబులరీ ఆర్ గ్రామర్ నేర్చుకోవాలంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్స్ లైక్ మూవీస్ ఆర్ డిస్కవరీ ఆర్ ఈవెన్ కార్టూన్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. మనకి ఇవి ఈజీగా అర్థం అవుతూ ఉంటాయి. ఒకటేసారి మనం బ్రిటిష్ ఆర్ అమెరికన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్సెంట్ నేర్చుకోవాలంటే అది అవ్వదు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్స్ అండ్ లెట్స్ ట్రై. అండ్ ఫైనలీ, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ టేక్స్ టైం. మీరు ఇలాగే కన్సిస్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వితిన్ 2.5 monthsలో మీరు కూడా ఈజీగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని మాట్లాడతారు. వెల్, ఫోకస్ ఆన్ సెంటెన్స్ అండ్ నాట్ గ్రామర్. సెంటెన్స్ లెర్నింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. అదే గ్రామర్ అయితే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా అనిపిస్తుంది. సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. నేను ఇలాగే ఫ్యాషన్, గ్రూమింగ్, డేటింగ్ మీద వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను. మీకు నా కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నేను వెళ్ళి హెయిర్ కట్ చేసుకొని వస్తాను అండ్ మీరు ఆ టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ అండ్ స్టే సేఫ్. టిల్ నెక్స్ట్ టైం, బాయ్.